は今日まであくまでも健全な良心に従って、神の前に生きてきました。すると大祭司アナニアはパウロのそばに立っていた者たちに彼の口を打つように命じた。そこでパウロはアナニアに向かって言った。白く塗った壁を神があなたを打たれる。あなたは立法に従って私を裁く座についていながら、立法に背いて私を撃てと命じるのか。するとそばに立っていた者たちが、あなたは神の大祭司を罵るのかと言ったので、パウロは答えた。兄弟たち、私は彼が大祭司だとは知らなかった。確かにあなたの民の指導者を悪く言ってはならないと書いています。And looking intently at the council, Paul said, Brothers, I have lived my life before God in all good conscience up to this day. And the high priest Ananias commanded those who stood by him to strike him on the mouth. Then Paul said, God is going to strike you, you whitewashed wall. Are you sitting to judge me according to the law, and yet contrary to the law you order me to be struck? Those who stood by said, Would you revile God's high priest? And Paul said, I did not know, brothers, that he was a high priest. For it is written, You shall not speak evil of a ruler of your people. パウロは彼らの一部がザドカイ人で一部がパリサイ人であるのを見とって最高法院の中でこう叫んだ。兄弟たち、私はパリサイ人です。パリサイ人の子です。私は死者の復活という望みのことで裁きを受けているのです。パウロがこう言うと、パリサイ人とザドカイ人の間に論争が起こり、最高法院は二つに分かれた。ザドカイ人は復活も見つかりも霊もないと言い、パリサイ人はいずれも認めているからである。Now, when Paul perceived that one part were Sadducees and the other Pharisees, he cried out in the council, Brothers, I am a Pharisee, a son of the Pharisees. It is with respect to the hope and the resurrection of the dead that I am on trial. And when he had said this, a dissension arose between the Pharisees and Sadducees, and the assembly was divided. For the Sadducees say that there is no resurrection, nor angel, nor spirit, but the Pharisees acknowledge all of them. 騒ぎは大きくなった。そしてパリサイ派の立法学者たちが何人か立ち上がって激しく論じ、この人には何の悪い点も見られない。もしかしたら霊か見つかりが彼に語りかけたかもしれないと言った。論争はますます激しくなったので、千人隊長はパウロが彼らに引き裂かれてしまうのではないかと恐れた。それで兵士たちに降りていってパウロを彼らの中から引っ張り出し、兵に連れて行くように命じた。Then a great clamor arose, and some of the scribes of the Pharisees' party stood up and contended sharply. We find nothing wrong with this man. What if the spirit or an angel spoke to him? And when the dissension became violent, the tribune, afraid that Paul would be torn to pieces by them, commanded the soldiers to go down and take him away from among them by force and bring him into the barracks. その夜、主がパウロのそばに立って勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証しをしなければならないと言った。The following night, the Lord stood by him and said, Take courage, for as you have testified to the facts about me in Jerusalem, so you must also testify me in Rome. 夜が明けるとユダヤ人たちは、徒党を組み、パウロを殺すまでは食べたり飲んだりしないと呪いをかけて誓った。この陰謀を食われていた者たちは40人以上いた。When it was day, the Jews made a plot and bound themselves by an oath neither to eat nor drink till they had killed Paul. There were more than 40 who had made this conspiracy. 彼らは祭司長たちや長老たちのところに行って次のように言った。私たちはパウロを殺すまでは何も口にしないと呪いをかけて固く誓いました。そこで今あなた方はパウロのことをもっと詳しく調べるふりをして彼をあなた方のところに連れてくるように最高法院と組んで千人隊長に願い出てください。私たちの方では彼がこの近くに来る前に殺す手はずを整えています。Then they went to the chief priests and elders and said, We have strictly bound ourselves by an oath to taste no food till we have killed Paul. Now therefore you, along with the council, give notice to the tribune to bring him down to you, as though you were going to determine his case more exactly, and we are ready to kill him before he comes near.
ところが、パウロの姉妹の息子が、この待ち伏せのことを耳にしたので、兵営に来て中に入り、このことをパウロに知らせた。Now the son of Paul's sister heard of their ambush, so he went and entered the barracks and told Paul. そこでパウロは百人隊長の一人を呼んで、この青年を千人隊長のところに連れて行ってください。何か知らせたいことがあるそうですと言った。Paul called one of the centurions and said, Take this young man to the tribune, for he has something to tell him. 百人隊長は千人隊長を元に連れて行き、就任パウロが私を呼んで、この青年をあなたのところに連れて行くように頼みました。何かあなたに話したいことがあるそうですと言った。すると千人隊長は青年の手を取り、誰もいないところに連れて行って、私に知らせたいことは何だと尋ねた。青年は言った。ユダヤ人たちはパウロについてもっと詳しく調べるふりをして、明日パウロの最高法院に連れてくるよう、あなたにお願いすることを申し合わせました。どうか彼らの言うことを信じないでください。彼らのうちの40人以上の者がパウロを殺すまでは食べたり飲んだりしないと呪いをかけて誓います。私物をしています。今彼らは手はずを整えてあなたの承諾を待っているのです。そこで千人隊長はこのことを私に知らせたことは誰にも言うなと命じてその青年を返した。So he took him and brought him to the tribune and said, Paul the prisoner called me and asked me to bring this young man to you, as he has something to tell you. The tribune took him by the hand and going aside asked him privately, What is it that you have to tell me? And he said, The Jews have agreed to ask you to bring Paul down to the council tomorrow, as though they were going to inquire somewhat more closely about him. But do not be persuaded by them, for more than 40 of their men are lying in ambush for him, who have bound themselves by an oath neither to eat nor drink till they have killed him. And now they are ready, waiting for your consent. So the tribune dismissed the young man, charging him, Tell no one that you have informed me of these things. それから千人隊長は二人の百人隊長を呼び、今夜9時カイサリアに向けて出発できるように、歩兵200人、騎兵70人、総兵200人を用意せよと命じた。また、パウロを乗せて無事に総督フェストスのもとに送り届けるよう馬の用意もさせた。And he called the 2 centurions and said, Get ready 200 soldiers with 70 horsemen and 200 spearmen, and go as far as Caesarea at the 3rd hour. Also provide means for Paul to ride and bring him safely to Felix the governor. そして次のような文面の手紙を書いた。クラウディオス・リシア、慎んで総督フェストス閣下にご挨拶を申し上げます。この男はユダヤ人たちに囚われ、まさに殺されようとしていたとき、私は兵士たちを引いて行って、彼を救い出しました。ローマ市民であることは分かったからです。そしてユダヤ人たちが彼を訴える理由を知ろうと思い、彼を彼らの最高法院に連れて行きました。ところが彼が訴えられているのはユダヤ人の立法に関する問題のためで、死刑や総督に当たる罪はないことが分かりました。しかし、この者に対する陰謀があるという情報を得ましたので、私は直ちに彼を閣下のもとにお送りします。なお、訴えている者たちには彼のことを、閣下の前で訴えるように命じておきました。そこで兵士たちは命じられた通りにパウロを引き取り、夜のうちにアンテパスまで連れて行き、翌日、騎兵たちにパウロの護送を任せて兵営に帰った。騎兵たちはカイサリアに到着すると総督に手紙を手渡してパウロを引き合わせた。総督は手紙を読んでからパウロにどの州のものかと尋ね、キリキリア出身であることを知って、お前を訴える者たちが来た時によく聞くことにしようと言った。それでヘロデの立てた官邸に彼を保護しておくように命じた。And he wrote a letter to this effect. Claudius Lysias, to his excellency the governor, nor Felix greetings.
This man was seized by the Jews and was about to be killed by them when I came upon them with the soldiers and rescued him, having learned that he was a Roman citizen. And desiring to know the charge for which they were accusing him, I brought him down to their council. I found that he was being accused about questions of their law, but he charged with nothing deserving death or imprisonment. And when it was disclosed to me that there would be a plot against the man, I sent him to you at once, ordering his accusers to state before you what they have against him. So the soldiers, according to their instructions, took Paul and brought him by night to Antiparis. And on the next day they returned to the barracks, letting the horsemen go with him. When they had come to Caesarea and delivered the letter to the governor, they presented Paul also before him. On reading the letter, he was asked what province he was from. And when he learned that he was from Sicilia, he said, I'll give you a hearing when your accusers arrive. And he commanded him to be guarded in Herod's Praetorium.